Good day. So, learning. Learning is a complex process kasi when learning occurs, there has to be a change in behavior that is more or less permanent, na may store sa memory natin and from our experiences. Hindi lang siya yung pag-aaral natin sa subjects natin. So, one kind of learning is habituation, where we get used to something. Ito yung paulit-ulit natin ginagawa hanggang sa maging second nature na lang sa atin yung action. So another kind of learning is associative learning, where we form new associations between stimulus and response. And one kind of associative learning is classical conditioning by Ivan Pavlov. So sa experiment ni Pavlov, every time na narinig niya yung bell, papakainin niya yung aso. And over time, over many trials, sa experiment na yon, na-associate ng aso yung bell with the food. So kapag naririnig niya yung bell, maglalaway na siya kasi alam niya na may pagkain pag narinig niya yung bell. Yung bell sa experiment is the neutral stimulus kasi hindi agad nagre-respond yung aso kapag narinig yung bell. And yung pagkain, yung unconditioned stimulus kasi nagre-respond yung aso na maglalaway siya pag nakakita siya ng pagkain. And yung paglalaway niya is yung unconditioned response kasi hindi tinuro sa kanya na maglaway siya every time na makikita niya yung pagkain. Kapag natutunan ng aso na tuwing mag-ring yung bell may pagkain, magiging conditioned stimulus yung bell and yung magiging conditioned response yung paglalaway kasi tinuro sa kanya na every time na mag-ring yung bell may pagkain. Then may parameters yung classical conditioning. So one kind of parameter ng classical conditioning is acquisition, where the stimulus association is learned. Yun yung pagkatuto ng aso na i-associate yung bell and yung food. So sa trial, sa acquisition may trial, which is the constant pairing of a conditioned stimulus and an unconditioned stimulus. Yun lang yung pag-ulit-ulit ng experiment. Katulad ng sa reinforcement, pagtapos i-associate ng aso yung bell and food, papatuloy yung experiment na yon. And then, sa extinction, kapag naman hindi pinagpatuloy yung pag-ring ng bell and then pagbigay ng food, mawawala yung association ng aso sa bell tsaka sa pagkain. Sa spontaneous recovery, it is when the extinguished conditioned response is possible to recur. So, kapag matagal nang hindi na-associate ng aso yung bell and food, kapag binalik mo ito, maaaring ma-associate niya ulit ng dalawa. So generalization is the tendency of stimulus that is similar to the unconditioned stimulus to elicit the conditioned response. So kapag nakarinig yung aso ng tunog na kaparehas ng bell, maaari na ma-associate niya to with food. Sa discrimination naman is yung kabaliktaran ng generalization. Pwede rin na hindi niya ma-associate yung ibang tunog na kaparehas ng bell sa food. Sa higher order conditioning, it aids one to be flexible to his responses to his environment. So example ng higher order conditioning is kapag kumain ka ng palaya tapos na-perceive mo siya as bitter tapos ayaw mo sa kanya, nasuka ka or meron kang masamang reaction, or masamang response, ang mangyayari, next time na makita mo yung gulay na yon, hindi mo na siya magugustuhan, tapos mafe-feel mo na nasusuka ka or babalik yung response from the first time na kumain ka nun. So, tapos na tayo sa first kind of learning process, which is classical conditioning. So, proceed naman tayo sa second kind of learning process, which is operant conditioning. So, ang proponent nito is si B.F. Skinner. So, yung operant conditioning is, include niya dito yung learner is allowed to discover his behavioral response affects the environment. Ito yung sinasabi na yung learner ay ina-allow niya or ina-allow yung learner dito na ma-discover yung behavioral response niya sa environment or di kaya naman yung behavioral response niya mismo ang nakaka-apekto sa kanyang environment. So, ini-involve din dito yung probability ng similar responses due to presence of reinforcement. So, sa experiment na kinandak ni B.F. Skinner,
may involvement dito ng rat, in which nag-provide siya ng isang soundproof box kung saan meron itong response lever and food dispenser. So, sa kanyang experiment, yung natutunan ng rat, na pag pinipress niya yung response lever, ay may nahuhulog na food pellets. So, paulit-ulit niya na itong ginagawa. So, there are some phenomena of interest naman in operant conditioning. First thing is yung shaping. So, yung shaping is that kung natutunan natin yung isang bagay, so, magpo-proceed na tayo sa next step. So, ang learning kasi is that a step-by-step process. So, step 1, as for example, pag natutunan natin yung lyrics ng isang kanta, ang next step nun is that matututunan din natin kantahin or alam na rin natin kantahin yung song. So, pag kinanta natin yung first line ng song, makakanta na rin natin yung second line ng song. Okay? So, next naman is that yung extinction. So, yung extinction naman is the progressive weakening of instrumental learning due to the withdrawal of reinforcement. Hindi na profitable or hindi na natin kailangan yung isang bagay, hindi na natin siya ginagawa. So, as for example, yung pag-extinct ng isang body part natin, pag hindi na natin masyado siyang ginagamit, hindi na nagtutuloy yung production niya. Next naman is that yung stimulus generalization. Ito naman yung number 3 na yon. So, stimulus generalization is that generalize natin ang isang bagay. So, example of this is that nung high school kasi kami, since sa batch namin ay madaming matatalino, madaming masisipag, so generalize ng mga naging teachers namin na yung batch namin ay matalino, masisipag. So, sa tuwing may bagong mag-a-apply na teacher or may bagong mapapa-assign na teacher sa batch namin, sinasabi ng co-teachers nila na naging teacher namin na, swerte mo na pa-assign ka sa batch na yan, matatalino yan, masisipag yan, dyan ka na. So, yun, generalize ng mga teachers namin. Number 4 naman is that yung discrimination in learning. So, sinasabi lang sa discrimination learning, pag natutunan natin ang isang bagay, hindi ibig sabihin na applicable na ito sa lahat ng bagay. So, example sa libro is that pag natutunan daw natin na mag-drawing sa papel, hindi ibig sabihin nun na marunong na rin tayo mag-drawing sa walls or sa drawing books. So, ang gusto nila sabihin dito is that pag natuto ka sa isang bagay, hindi ibig sabihin na applicable na ito sa lahat ng bagay. Next naman is yung partial reinforcement. So, yung partial reinforcement is that hindi pilit yung paggawa mo ng isang bagay. Though masasabi pa rin na may reinforcement sa bagay na yon. So, example of this is that yung pagdodonate or yung pagbibigay ng certain amount of money or something sa mga institutions. Yung pagdodonate ng mga organizations sa institutions. Though, sinasabi dito na kahit alam natin na walang reward, nagbibigay pa rin tayo. Pwedeng ito ay part ng norm natin or kaugalian or tradition na natin na magbigay ng certain things sa ibang tao kahit alam naman natin na walang reward. So, last one is yung secondary reinforcement. Ito naman yung ginagawa natin ang isang bagay dahil alam natin na may reward or sure na sure tayo na may reward ito. So, ang pinaka-best example nito is that yung pagre-review. Tayo ay nagre-review dahil alam natin na kailangan natin pumasa sa isang certain subject. As for example, itong video na to, ginagawa namin to as a group kasi alam namin na kailangan to. At alam namin na pag hindi namin to ginawa, wala kaming grade or di kaya bagsak kami sa subject na to. So now let's proceed to the social learning or also known as modeling learning. The most prominent social learning theorist here in this topic is Albert Bandura. And sinasabi dito na we learn from social na kung ano nakikita natin, kung ano naririnig natin, the happenings surround us. For example, you want to learn how to swim, how to paint pictures, or drive a car. You could try to learn strictly by trial and error method. First example of social learning is attention. Once you give attention to that certain activity, doon mo na lalaman na natuto ka nga through socializing. And the second
example is retention. Remembering the behavior either through mental images or language. Once na may nakita ka o narinig, merong isang bagay o nangyari sa'yo na bilang maaalala because of that mental images or because of that happenings. And the third one is motor reproduction. It is converting the recalled observation into action. Para may connect natin siya sa social learning, once na nag-observe ka sa mga nangyayari sa paligid mo, kung ano yung nakikita mo, dun mo siya i-apply and yun din, parang magkakaroon lang ng word na imitation because of the action na nakita mo doon sa environment mo. And last is reinforcement. Dito naman, kaya siya yung considered na social learning because it is being encouraged and motivated to adopt the behavior. For example, sinabi ng mga magulang mo na once na perfect mo yung exam mo, meron kang Jollibee. So, anong gagawin mo? Edi syempre mag-review ka para makita mo o para masatisfy mo yung sinasabi ng mga magulang mo and para makuha mo din yung sinasabi nilang Jollibee o reward na ibibigay nila sa iyo. And next one is skill learning. Skill refers to the proficiency and competency in a certain kind of performance. Some forms of skills are verbal, reading, and writing. Others are mechanical and athletic. Sinasabi dito sa skill learning na every human, meron silang ability o meron silang isang bagay na doon sila magaling. For example, hindi naman pwedeng magaling ka sa sayo, magaling ka pa sa kanta, magaling ka pa sa arts. Kumbaga, pag sinabing, for example, narinig natin ang pangalan ni Regine Velasquez, malaman natin na, dito siya sa magaling siya sa singing. For example, another example is si Matt Stefanina. Once na narinig mo yung pangalan niya, alam mo na yung skill learning niya, yung skill ability niya na meron siya is dancing. The next one is verbal learning. This kind of learning is distinctly human. It involves the use of words either as stimuli or responses. Some forms of linguistic abilities like speaking, reading, writing, and reciting are involved in verbal learning. Hindi porket sinasabi na verbal learning siya, hindi ito tungkol lang sa pagsasalita. Kumbaga, pwede rin consider dito yung pagbabasa, pagsusulat, or yung pag-memorize mo ng mga poems or sing. And now we have kinds of verbal learning. First is serial anticipation learning. Sinasabi dito na it is arranged or happening in a series. Kumbaga, ang labanan lang dito is time sequence of time. For example, your teacher, sinabihan ka na, sa uluhin mo to. Kumbaga, in a short period of time, sinasabi dito na, yung mga words na ibinigay sa'yo, kung ano yung nauuna, at kung ano nasa huli, yun yung mas madalas mong naaalala. Kung ano yung medyo nasa gitna, in the middle part, yun yung medyo nalilito ka, nakakalimutan mo, medyo confusing. The second one is the free recall learning. It involves the organization of the verbal materials like groupings of vegetables and fruits. Sinasabi dito na mas madali mong maalala ang mga bagay-bagay once na kinategorize mo sila. For example na pinasolo ka ng teacher mo ng vegetables and fruits. Tapos, in a box, nakalagay doon yung apple, pechay, cabbage, banana. Then, para madali mo silang maalala, gagamit ka ng method na categorizing. The third one is paired associate learning. This kind of learning involves establishing a relationship between the two elements. For example, sa isang kanta, minsan, hindi na naipaprocess yung utak mo na ano kayo susunod na lyrics dito. But then, kapag na kumakanta ka na, kusa na lang bumubuka yung bibig mo dahil meron dong isang word na papalala sa'yo na, ito na yung next na lyrics. The last one is cognitive learning. Learning is not just the result of external forces. It is also internal. A process that we cannot observe and see is taking place. This involves cognitive learning like perceiving of current happenings, recalling previous experiences, thinking, reasoning, evaluating, and abstracting. All activities fall under higher mental processes are categorized here. For example, para sa estudyante na makarate lahat, for example, is the mathematics formula. Kumbaga, dito sa example na to,
dito talaga, nagpa-process yung utak mo kasi cognition is all about mind. The best example for this learning is solving mathematical problems. Kumbaga, once na nagkaroon ng formula dyan at di mo man lang alam yung gagawin mo, mapo-force pa rin yung utak mo na sagutin yun para hindi ka ma-zero o para hindi mo masabi yung sarili mo na walang kwenta ka sa math. And, kumbaga, sinasabi rin dito na kapag nagkakaroon ng sign learning, concept learning, insightful problem solving, sinasabi rin dito na it is considered as cognitive learning. The next topic that we're going to discuss is memory. So, memory is used to store and retrieve information. So, essential ang memory sa buhay ng tao kasi without memory, hindi natin maaalala yung mga nangyari sa atin from the past. Hindi tayo makakapag-operate ngayon sa present at hindi din tayo makakagawa ng mga plans for tomorrow. So, without memory, we could not learn anything. So, there are 4 methods to measure memory. So, the number 1 is recall. So, recall is the process of reproducing past learning experience without any clue. So, sa recall, ang magandang example ng recall is pag-reminisce about sa vacation mo na ginawa dati or reciting a poem after mo marinig yung title ng poem na yon. Next one is recognition. Recognition is remembering something you learned previously, therefore it is stored from some manner of your memory. So, ang example nito is taking a multiple choice test. So, yung pagta-take mo ng multiple choice test, hindi ka na nire-require na maalala yung pinaka information na natutunan mo, but instead hinayaan ka lang niya na ma-identify yung material na na-learned mo that time. We have redintegration. So, redintegration is the recollection of the past with the presence of or cues na makakapagpaalala sa'yo kung ano yung nangyari. So, basically, it is the restoration of the whole from the part of it. Yung everyday phenomena natin is small part ng memory natin na makakapagpaalala sa atin ng entire memory. So, after recognition, we have relearning. So, it is reviewing our previous learning. And this one is also the easiest method sa 4 methods to measure the memory. After that, we have basic steps in memory. So, number 1 is the perception. So, perception is the attending stimulus or yung involuntary na nakita mo or narinig na nagbigay sa'yo ng impression. Second one is encoding. So, when the information comes into our memory system, it needs to be changed so that the system can cope with it. So, for example, we are coding letters of the alphabet into the words. Then, from words, we make it into sentences, and from sentences, it transforms into ideas. So, ayun, yun yung example of encoding. After encoding, we have storage. So, storage, yun yung storage, the word itself, yun yung nag-hold ng memory natin or kung saan ay stored yung memory. Tapos, kung ano yung information na napupunta or kung paano natin nire-restore yung information, tsaka kung paano din natin nire-retrieve. Most adults can store between 5 and 9 items in their short-term memory. So, Miller put this idea forward and he called it the magic number 7. He stated that through the short-term memory, the capacity of it was 7 plus or minus 2. Specify ni Miller kung gaano karaming memory yung mai-store sa short-term at long-term na memory. Pero, sinasabi niya doon na ang capacity for long-term memory is unlimited daw. So, after that, we have retrieval. Or this is the final step sa basic steps in memory. So, this refers to the information
getting out of the storage. So, kapag hindi natin maalala yung isang bagay, ibig sabihin nun, hindi natin siya kayang i-retrieve. Or, kapag naalala natin siya, then, good. This shows the difference between the short-term memory and the long-term memory. So, next naman is yung tiers of memory. So, we have two tiers of memory. The first one is short-term memory. So, sa short-term memory, working memory siya and active memory. So, nagka-contain siya ng informations that we are presently using. So, sa short-term memory, naglalast lang siya for up to 20 seconds. Tapos, yung example of informations nun is yung nag-gather siya through our senses. So, it can be through our sense of sight, hearing, and so forth. So, tinatawag natin yung siyang sensory memory. So, yung sensory memory na yun, naglalast lang siya ng less than a second. Tapos, kapag retain nyo ng more than 1 second, consider nyo siya as short-term memory. So, kapag yung short-term memory na nag-retain pa rin siya, yun na yung natawag natin na long-term memory kasi nag-dawn na siya ng elaborative rehearsal. So, next one is long-term memory, which is yun yung memory or information na nagsistay siya sa the rest of our lives. So, mayroong tatlong types ng long-term memory. The first one is semantic memory, which is these are the type of informations that is about types of rules and concepts. So, ito yung mga examples golden rule and law of gravity. Ito yung mga concepts na nakasanayan na natin. Pwede yung example is yung norms and values, which is yun nga, since nakasanayan na natin siya, yung concept nun, nag-retain na siya sa memory natin. So, it is considered as long term. Next is yung procedural memory, which is ito yung types of memory na nare-retain siya because of sa type of behaviors natin and procedures na consider siya as simplest and basic type of memory kasi nga since ginagawa natin siya everyday, nare-retain na yun yung sa memory natin. Like examples nun is yung kapag nagbibihis tayo, pinapakain natin yung sarili natin, and pag ginagawa natin yung mga routines natin. So, as time goes by, since it is known as our procedure, nagiging concept na siya, constant na nangyari yun. So, nare-retain na siya sa memory natin, and it is considered nga na long-term. So, last type of long-term memory is the episodic memory, which is ito yung mga memorable events na nangyari sa life natin, which is examples are yung when we have our first date, debut, tapos when you had your first anniversary, tapos when you met your first love, and other events na na-retain na sa memory nyo because yun considered as memorable. So, yung next naman is exceptional forms of memory. So, yung una din is yung memories. Sila yung mga individuals na hindi basta-basta nakakalimot sa mga bagay-bagay. Like, meron silang exceptional memory na they can retain yung mga memories after a long period of time. So, next naman is yung eideticers. Ito yung mga individuals na nagpopossess ng eidetic powers, which is, kunyari, if there is an image, they can retain that image for like, when they look into it for 10 to 20 seconds, they can retain the image as itself after 2 to 5 minutes na tinanggal na yung image dun sa mismong harapan nila. So, last is yung memory disorder, which is same case siya as amnesia, pero it causes mental breakdown. Tapos yung cause nun is due to traumatic experiences and accidents. So next is the three forms of amnesia. The first one is the anterograde amnesia, which is the inability of an individual to form new permanent memories. Sila yung mga taong nahihirapang mag-retain ng new informations, new memories sa kanilang utak. And next is
the retrograde amnesia. Ito naman yung mga taong mahirap maka-recall or remember ng mga past events, past memory na meron sila. For example, dun is yung sa Davao, which is yung girl, nagkaroon siya ng amnesia at nahirapan siya i-recall yung name, even the name of her husband, yung mga memory na meron siya sa past. So next is the psychogenic amnesia. Ito naman yung mga taong nagkakaroon ng amnesia caused by emotionally disturbing events or traumatic events. For example is yung mga na-rape, ganyan. Sila yung mga taong may mga unforgettable moment na nakapag-trigger sa brain nila para magkaroon ng amnesia, which is hindi nila ma-remember, inability din nila na makapag-recall ng mga informations from the past. In addition sa psychogenic amnesia, sinasabi na mas worst ang retrograde sa anterograde amnesia. At yung patients na meron nito is nagkakaroon sila ng nalulus nila yung personal identity nila na hindi nangyayari sa organic amnesia. So next is I will give you some tips for you to how to study more effectively. First is meaningful. Siyempre, kapag gusto mo ang isang bagay, kapag may interest ka sa isang bagay, bibigyan mo siya ng meaning, which is magiging important na siya sa'yo. At next is concentration. Sa concentration naman, kapag gusto mo ng isang bagay, magbibigay ka na ng attention, which is magko-concentrate ka na sa isang topic. And sa pag-review or pag-study, kailangan natin ng attention kasi mahalaga yon. Kasi kung makikipagsabayan tayo sa mga nangyari sa environment natin at ipagpapasawalang bahala natin yung ginagawa natin, yung pag-review natin, hindi natin masasaulo, remember yung isang bagay. Next is using your own words. By using your own words, mas madali nating matatandaan yung isang topic, isang term, or meaning na isang term, meaning na isang topic. So next is yung concentration. Sa concentration naman, magko-concentrate ka sa bagay na ginagawa mo, which is nagbibigay ka ng attention dito. And sa pag-aaral, kailangan din natin gumamit ng own words. By using your own words, mas madali nating natatandaan yung isang term. Kasi doon tayo natututo at doon nare-retain yung idea or yung meaning ng isang term. Next is practice and rehearsal. Sa practice and rehearsal, meron ditong technique para mas matandaan natin yung isang bagay, which is for example, yung na-experience ko sa isang jeep na merong isang girl from Lyceum of the Philippines na nag-review siya ng sobrang lakas, totally na parang lahat na kami nadi-disturb. Yan. Siguro mas nakakatulong yun para mas matandaan natin yung meaning ng kinakabisan natin. Next is, kung nagno-notes tayo, syempre mahalaga din yung headings para mas matandaan natin yung isang bagay. So yun, ang next na topic po natin ngayon is about theories of forgetting. Pero bago natin yung topic na yun, first, i-define natin yung forgetting. Forgetting means failure to retain what was previously learned or in the short term, pagkalimot. So, may iba't iba po tayong teorya ng pagkalimot. First is interference theory. Ang ibig sabihin po nun is the cause of forgetting is because of conflict among information learned or later. So, ibig sabihin po nun is nakakalimutan po natin yung mga bagay depende po sa mga natutunan natin ngayon or yung mga natutunan natin dati. So, dalawa po siya. PI or proactive interference at RI or retroactive interference. First po is proactive interference. Ito po, nangyayari po siya kapag yung mga luma nating natutunan tungkol sa bagay na yon is nakaka-apekto para matuto tayo sa mga bago natin pwedeng matutunan. For example po, kung dati po, sa bike po is sanay tayong mag-bike na meron po tayong assisting wheel o yung dalawang wheel sa may back wheel. Ngayong college po, kailangan natin matuto mag-bike na dalawa lang yung gamit na gulong. So, naka-apekto po yung pagkasanay po natin na gumamit ng 4 na gulong sa pagkatuto natin gumamit ng bike na dalawa lang yung gulong. Second po is retroactive interference. Naman po ay nangyayari kapag yung mga bago nating natututunan is na-delete niya po yung mga luma nating natututunan. For example po, dati gumagamit po tayo ng mga kalandiuling para magsaing. Pero since ngayon na pong lumaki na po tayo, mas kinailangan na po natin gumamit ng rice cooker. So nakalimutan na po natin gumamit po ng kalandiuling dahil po sa
bago natin natutunan na pagsasaing, which is yung paggamit ng rice cooker. Ayun po yung retroactive interference. Sunod naman po na theory about forgetting is decay theory. So, ito po isa po sa mga theory na natural na nangyayari sa mga ng taong nakakalimot. Kasi po, ang decay theory po is kapag hindi nyo po masyadong nare-recall ang isang bagay sa ating short-term memory, yung mga information na po yun, kapag hindi po natin siya laging nire-recall, ay nadidecay po siya. So, nire-reject po siya ng ating brain, di po siya pinapapunta sa ating long-term memory, and in the sense po, nakakalimutan po natin yung mga information na yon. Sunod na theory is retrieval-based forgetting. So, minsan po, di ba po dati kapag nung bata po tayo, pumupunta po tayo sa mga lugar po ng lola natin. At pag pumupunta po tayo doon, naaamoy po natin yung mga luto nila. Ngayon pong lumaki na po tayo, kapag naaamoy po natin yung mga amoy na nagpapaalala sa atin ng mga nakaraan natin, yun po yung naaalala natin yung pagpunta po natin sa bahay ng lola po natin. So, it has something to do with retrieval-based forgetting. Yun naman po, kapag absence po yung mga stimulus na maaaring magpa-recall sa atin ng information, for instance is yung amoy po ng nilulutong ensamada ng lola natin, is hindi po natin nare-recall yung mga information na yon. Although nasa brain po natin siya, nakastore po siya, andun po yung memory trace ng information na yon, nahihirapan po tayong alalahanin hanggat wala po yung stimulus na nagpapaalala sa atin na uy, amoy yun ng luto ng lola ko. So hindi po natin maalala yung mga informations natin tungkol doon. Sunod naman po is storage-based forgetting. Ito po yung nangyayari po sa mga long-term, kapag ang mga long-term memories po natin is na-distort or na-alter. For instance po, dati po, ang pagkakaalala po natin sa mga kama natin is meron po silang mga toy figures. Since lumipat na nga po tayo ng bahay, nung nag-college tayo, nag-dorm tayo, hindi na po natin masyado naaalala kung ano po yung specific na pagkakaayos ng mga toy figures na yon. So, minsan, nag-a-assume na lang po tayo na, ito, dito nakalagay ito ito, dito nakalagay yan. So, nagkakaroon po ng alteration po sa long-term memory po natin, kaya nakakalimutan natin yung mga bagay na yon. Pero, maalala po natin siya kapag binalikan po natin yung kama natin, mas maalala po natin yung information tungkol sa arrangement ng mga toy figures natin. Next po is motivated forgetting. Ang motivated forgetting po is another term for conscious forgetting. Madalas pong nakakasuffer ng mga ganito is yung mga nagsuffer ng mga traumatic experience, which is good thing po kasi ang conscious forgetting is a self-defense mechanism po ng ating utak para makalimutan yung mga bagay na nag-trigger ng traumatic experience po sa atin. So the next topic is thinking and problem solving. Thinking is regarded as a sequence of symbols, process to implicitly manipulate ideas or objects that are physically absent to the senses. The thought created in the absence of an immediate stimulus is the product of thinking. Thinking has two kinds, realistic thinking and autistic thinking. First is realistic thinking. Sa realistic thinking, nakapokus yung thinking mo sa pag-solve at pag-decide mo sa isang bagay sa araw-araw mong buhay. According to Sir Frederick Barley, there is two types of realistic thinking. First is closed system thinking. Sa closed system thinking, may sinusunod kang rules and convention to solve a problem. Example ng closed system thinking ay sa math problem. Let's say, for example, is trigonometry. Para masolve mo yung trigonometry, kailangan mong gamitin yung formula niya, which is the a squared plus b squared equals c squared. Next type ng realistic thinking is adventurous thinking. Sa adventurous thinking, pwede kang gumamit ng way or ibang paraan para makakope up ka sa isang bagay. For example ay sa pag-review sa isang subject. Gagamit ka ng learning style kung saan ka madadalian at kung saan mo mas maintindihan yung isang subject na yon. So next topic po natin ngayon is about problem solving. But first, what is problem? Problem usually arises when there seems to be obstacles within our goals. So for example, nagugutom tayo. Ang problema natin naman is wala tayong pera. So nakakabalakid yung wala tayong pera para ma-reach yung goal natin na which is kumain. So may iba't ibang problem solving method na pwede natin gamitin para ma-solve natin yung problema natin na nagugutom tayo or wala tayong pera rather. First is trial and error method.
Trial and error method means na maghahanap tayo ng iba't ibang possible ways para ma-solve yung problema natin at itatry yon hanggang sa masatisfy yung goal natin. For instance, wala nga tayong pera at kailangan natin kumain, pwede natin gawin na mangutang tayo sa kaibigan or maghanap tayo ng pera sa bag, may pera pa tayong natira doon. So, second method naman is production. Production is about simplicity or complexity ng isang solution. For instance, may mga problem na simple lang yung solution. For example, gusto natin pumunta from point A to point B. Kailangan lang natin is maglakad from point A to point B kung malapit na naman yung distance. Pero magiging complex siya. For example, pupunta tayo ng Maynila from Cavite. Kailangan pa natin mag-tricycle, kailangan pa natin magabang ng jeep. Nung nagiging complex yung solution ng isang problem kapag masyado na tayong maraming ginagawang steps. So, under na production, first is algorithm. Algorithm is where you explore many possibilities para sa isang problema. For example nga is, from Cavite is pupunta tayo ng Manila. So, maraming pwedeng daanan pag pupunta tayo ng Manila. For instance, for me, galing akong Belvedere, pwede akong dumaan ng Patansa, pwede rin akong dumaan ng Patrese. So, from that point, marami kang pwedeng puntahan na daanan para makapunta ng Manila. So, marami kang solutions na pwedeng gawin para ma-solve yung problem mo. So, ang second naman is means and analysis. So, ina-analyze mo kung nasan ka na ba ngayon, kung malapit ka na ba sa goal mo or malayo ka pa. For example, ang problema mo nga is pupunta ka ng Manila. I-analyze mo kung nasan ka na ba, kung nasa Tejero ka na ba, kung nasa sakaya ka ba ng pabas or nasa tricycle ka pa lang. I-analyze mo kung nasan ka na currently sa parang papupuntahan mo. For instance, ang goal mo is maging milyonaryo. Ngayon, i-analyze mo kung nasan ka na ba, kung nagkatrabaho ka ba, kung tumatambay ka na, o kung may gumagawa ka ba ng paraan para ma-meet yung goals mo or yung ma-solve yung problem mo. Ang third method is insight. Ito yung solution or minsan, pag nag-iisip tayo ng solusyon sa problema natin, kusa na lang dumarating sa atin yung solusyon. For instance, gusto nating magsaing, tapos wala tayong bigas. Minsan maisip natin, nga pala, meron akong nakatagong pera sa wallet ko or may nakatago akong pera sa maong na ginamit ko na nakarang araw. Ayun yung mga insight or parang biglaang idea na pwede mong gawin para masolusyonan yung problema mo. Next topic natin is about steps on problem solving. So, meron tayong various steps in problem solving. First is define the problem. Second, formulate the hypothesis. Third, testing and evaluating. Fourth, problem solution generation. And fifth, which is conclusion and generalization. So first is define the problem. Identify your specific problem. So kailangan nating isipin kung ano talaga sa problem natin yung pinaka-specific na problem natin. For instance, ang problema natin is hindi tayo makakain. Ang pwede natin gawing specific problem doon is walang bigas na pwedeng saingin. So, since na-define na natin yung problem, sunod tayo sa next step, which is the formulate your hypothesis. For hypothesis are forms of intelligent guesses. So, pwede tayong mag-isip ng mga bagay na pwedeng makatulong sa atin para magkaroon tayo ng bigas na pwede natin isaing. Pwede tayong mangutang, pwede din tayong maghanap ng mga natirang pera sa bag natin or mga natirang pera sa mga jeans na nagamit natin ng last time. Third is testing and evaluating. Doon na natin isa sa buhay yung mga naisip natin na idea nung second step, which is formulate your hypothesis. Yung mga hypothesis natin, gagawin na natin siya. For instance, tatry natin maghanap ng pera sa bag natin. Tatry na rin natin maghanap ng pera sa mga maong or jeans na ginagamit natin na nakaraan. Or pwede natin itry din na yung naisip natin kanina na mangutang sa tindahan, pwede natin itry yon sa testing and evaluating. Fourth is problem solution and generation. So, since natry na natin yung mga hypothesis at nalaman natin kung ano yung nag-work, for instance, nag-work yung nakautang tayo sa tindahan, pwede natin na gawin yon na result, ayun yung pinaka-solution natin sa problem natin na wala tayong bigas. Next is conclusion and generalization. Hindi natin i-analyze yung mga data na nag-gather natin sa problem solving. For instance, since hindi gumana yung paghahanap ng pera sa bag natin or sa jeans, maybe next time magtira tayo doon ng pera para magkaroon tayo ng extra pera para makabili ng bigas, or so maybe next time try na natin na mag-ipon tayo ng bigas para di tayo naubusan ng bigas na pwede nating saingin.